Greetings, dear friends. Today, we are embarking on an extraordinary journey into the heart of Bangladesh, a country capable of surprising even the most seasoned travelers with its rich tapestry of history, culture, and natural wonders. Bangladesh, one of the most densely populated nations on Earth, holds within its borders a multitude of stories that are both captivating and unique, waiting to be uncovered. Throughout this exploration, we will delve into three of the most remarkable facets of this fascinating land, each offering a different perspective on what makes Bangladesh truly special. Firstly, we will immerse ourselves in the astonishing reality of Bangladesh's staggering population density. With a population exceeding 170 million inhabitants crammed into a relatively small landmass, the country exemplifies how human life can flourish amid crowded conditions. Every square kilometer buzzes with activity, as markets, homes, and streets are packed with people going about their daily routines. You will learn how Bangladeshis adapt to such intense population pressures, managing to sustain vibrant communities despite the challenges posed by limited space. We will explore the ingenious ways in which residents organize their urban and rural environments, and the social dynamics that emerge in these densely populated settings, revealing a resilient society that continues to thrive against all odds. Next, our journey will take us to the magnificent Sundarbans, a vast mangrove forest that is not only the largest of its kind in the world but also a crucial habitat for the majestic Bengal tiger. These extraordinary creatures, having adapted over centuries to survive in the challenging mangrove ecosystem, symbolize the wild beauty and untamed wilderness of Bangladesh. We will uncover the secrets of their lives, their hunting habits, and their interactions with the environment, all while considering how local communities coexist with these powerful predators. The Sundarbans serve as a vivid reminder of nature's resilience and fragility, illustrating the delicate balance that sustains this unique ecosystem. You will see how conservation efforts are vital to preserving these iconic animals and their habitat, highlighting the ongoing relationship between humans and nature in this region. Finally, we will visit the bustling Chittagong shipbreaking yard, one of the largest and most significant ship dismantling sites in the world. Here, thousands of workers labor tirelessly, manually dismantling enormous ocean-going vessels, transforming them into scrap metal. This arduous work involves the cutting, salvaging, and recycling of massive ships that have reached the end of their operational life. The scene is both awe-inspiring and sobering, revealing a gritty industry that plays a vital role in Bangladesh's economy and employment. We will explore the complexities of this dangerous yet essential industry, understanding why it remains so crucial for many families and communities. The shipbreaking yards stand as a testament to human ingenuity and perseverance, even amid hazardous conditions, and they exemplify the economic lifeline that this industry provides to the nation. Prepare yourself for an engaging and enlightening narrative about Bangladesh, a country that will unveil new facets of its identity and introduce you to the remarkable stories that form its core. This voyage will deepen your understanding of Bangladesh's rich history, diverse culture, and resilient spirit, an island of ancient roots and contemporary vitality. Bangladesh is a land with a storied past deeply intertwined with the rise and fall of ancient civilizations. Its history begins in antiquity, with the region serving as a crossroads of major cultural and trade routes that have shaped its society over millennia. This strategic position has left an indelible mark on the country's cultural fabric, evident in its vibrant traditions, diverse languages, and rich artistic heritage. The country's landscape is dotted with bustling cities, picturesque villages, and breathtaking natural scenery that ranges from lush green fields to winding rivers and expansive delta regions. Today, we will explore the historical evolution of Bangladesh, from its origins in ancient times through periods of imperial rule by mighty empires such as the Mauryas, Guptas, and Mughals. We will also examine its colonial past under British rule and the subsequent struggle for independence. The journey will highlight the pivotal moments that have defined Bangladesh's modern identity, including its hard-won liberation in 1971, after a brutal war that culminated in the country's declaration of independence from Pakistan. The geographic location of Bangladesh plays a key role in shaping its climate and physical features. Situated in the delta of the mighty Ganges and Brahmaputra rivers, the country boasts some of the most fertile soils on Earth, supporting a vibrant agricultural sector.
However, this very location also exposes it to frequent natural disasters such as monsoon floods, cyclones, and erosion, which pose ongoing threats to its infrastructure and communities. The tropical monsoon climate brings hot, humid summers, with heavy rainfall that sustains the lush landscape, and milder, dry winters that provide a welcome respite. The capital city, Dhaka, stands as both the political and economic hub of Bangladesh, home to over 10 million residents. It is a city pulsating with energy, teeming with markets, industries, and vibrant street life that reflects the dynamic spirit of the nation. As we trace the historical trajectory of Bangladesh, from its ancient Bangladesh hat im lof der Jarunderte einen Eigenständigen Entwicklungsfad eingeschlagen, der sich durch eine einzigartige kulturelle Identität auszeichnet. Die Geschichte dieses Landes ist voll von erstaunlichen Fakten und Ereignissen, von denen nur wenige außerhalb seiner Grenzen Kenntnis haben. Zum Beispiel ist kaum jemand sich bewusst, dass Bangladesh das Land mit den großen Binnengewassern der Welt ist. Das Land beherbergt mehr als 300 Großflüsse und unzählige Seen-Teich, die zusammen eine außergewöhnliche Ökosystemvielfalt schaffen und bedeutende Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Nutzung bieten. Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass Bangladesh weltweit führend in der Produktion von Jute ist, einem natürlichen Faserstoff, der für die Herstellung von Sacken, Seilen und verschiedenen anderen Produkten verwendet wird. Die historischen Denkmäler Bangladeshes sind ebenfalls ein bedeutender Teil seines kulturellen Erbes. Eines der bekanntesten ist die antike Stadt Bharatpur, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dieses archäologische Komplex umfasst die Ruinen eines buddhistischen Klosters und eines Tempels, die auf das 8. Jahrhundert datiert wurden. Bharatpur ist ein wichtiges Zeugnis für die Entwicklung des Buddhismus in der Region und zieht zahlreiche Touristen und Forscher aus aller Welt an. Die Kultur und die Traditionen Bangladeshes tragen ebenso zur Einzigartigkeit des Landes bei. Das Land veranstaltet viele nationale Feiertage und Festivals, die reiche kulturelle Vielfalt widerspiegeln. Eines der bekanntesten Fest ist Pahela Boishakh, das Bengalisch Neujahr, das Mitte April gefeiert wird. In diesem Tag ziehen die Menschen durch Paraden, Märkte und Festveranstaltungen, tauschen Geschenke aus und bereiten festliche Speisen zu. Die Kunst, Musik und Literatur Bangladeshes verdienen ebenfalls besondere Aufmerksamkeit. Hier entstand eine einzigartige musikalische Tradition, die klassisch-indische Musik, Volkslieder und moderne Genres miteinander verbindet. Die Literatur des Landes ist reich in Poesie und Prosa, und zahlreiche Schriftsteller und Dichter, darunter Rabindranath Tagore, haben international Anerkennung für ihr Werk gefunden. Bangladesh ist ein Land, das zu jeder Jahreszeit einen Besuchswert ist. Doch die beste Zeit für eine Reise ist die Trockenzeit, die von Oktober bis März dauert. Während dieser Monate ist das Klima angenehmer und enge sich hervorragend für Ausflüge, während die Natur in ihrer vollen Pracht erstrahlt. Für sich Staatsbürger ist für die Einreise nach Bangladesh ein Visum erforderlich, das entweder bei einer Botschaft oder online beantragt werden kann. Die Visitgebühr liegt bei etwa $35. Vor der Reise ist es ratsam, die notwendigen Medikamente mitzunehmen, da die medizinische Versorgung in einigen Regionen des Landes begrenzt sein kann. Außerdem ist es wichtig, die Sicherheitsvorschriften zu beachten und grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wie etwa das Vermeiden von Problemvertellen und das Nichtliegenlassen wertvoller Gegenstand unbeaufsichtigt. Bangladesh ist ein Land, in dem jeder Quadratkilometer von Leben erfüllt ist. Mit einer Bevölkerung von über 170 Millionen Menschen auf einer Fläche von etwas mehr als 174.000 Quadratkilometern gilt es als eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Die Bevölkerungsdichte übersteigt 500 Menschen pro Quadratkilometer. Stellen Sie sich vor. In Bangladesh leben auf einer Fläche,
Die der eines großen Stadtgebietes entspricht, genau so viele Menschen wie in mehreren europäischen Ländern zusammen. Die außergewöhnlich hohe Bevölkerungsdichte schafft eine einzigartige und dynamisch soziale Umgebung, in der Menschen gezwungen sind, sich an das Leben in engen Verhältnissen anzupassen. Einer der Hauptgründe für dies immense Bevölkerungszahl ist das fruchtbare Land, das von den Flüssen Ganges und Brahmaputra gespeist wird. Dies Fluss sorgen für eine außergewöhnliche Produktivität in der Landwirtschaft, da sie nicht nur Wasser für die Bewässerung liefern, sondern auch regelmäßig Überschwemmungen verursachen, die Erde mit nährstoffreichem Schlamm anreichern. Dieses natürliche Phänomen ist einerseits ein Segen, da es die fruchtbaren Boden ständig erneuert, andererseits aber auch eine große Gefahr darstellt, denn wiederkehrende Überschwemmungen in Bangladesch zerstören Häuser, Infrastruktur und fordern immer wieder Menschenleben. Nichtsdestotrotz blieben die fruchtbaren Flussniederungen eine Magnetkraft für die Bevölkerung, die sich von der reichen Erde und den landwirtschaftlichen Möglichkeiten ansehen lässt. Besonders in der Hauptstadt des Landes, Dhaka, leben mehr als 10 Millionen Menschen, was sie zu einer der am dichtesten besiedelten Metropolen der Welt macht. Hier pulsiert das Leben unaufhörlich. Die Straßen sind stets bevölkert von Menschen, und das geschäftige Treiben sieht sich in unaufhörlichen Bewegungen von Autos, Rikschas und Fußgängern. Märkte sind überfüllt mit Waren und Menschen, die ihr Einkauf tätigen, und das hektisch, nie ruhende Stadtleben verleiht Dhaka einen besonderen Charme, der sowohl herausfordernd als auch faszinierend ist. Trotz der infrastrukturellen und ökologischen Probleme wächst und entwickelt sich die Stadt stetig weiter, was den Eindruck eines unaufhörlichen Wandels vermittelt. In Dhaka offenbart sich ein beeindruckender Kontrast zwischen alten Traditionen und modernen Bestrebungen. Die hohe Bevölkerungsdichte hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf die sozialen Strukturen. In Bangladesch leben Großfamilien oft in beengten Wohnungen, in denen mehrere Generationen unter einem Dach vereint sind. Dies enge Gemeinschaft fordert stark familiar Bindungen und gegenseitige Unterstützung, die in einer Umgebung mit begrenzten Ressourcen von unschätzbarem Wert sind. Das Zusammenleben in engen Nachbarschaften und der tägliche Kontakt mit Menschen unterschiedlicher sozialer Hintergründe prägen eine besondere Kultur der Gastfreundschaft und des gegenseitigen Verständnisses. Die Bewohner Bangladesches sind es gewohnt, das wenig zu teilen und in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein. Gleichzeitig bringt die hohe Bevölkerungsdichte jedoch auch ernsthafte Herausforderungen mit sich, darunter Überbevölkerung in den Städten, Wohnraummangel, Umweltverschmutzung und Arbeitskräftemangel. Die Regierung steht vor enormen Aufgaben, für die Bevölkerung menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen und dies zu verbessern. Trotz all dieser Schwierigkeiten seit Bangladesch eine erstaunlich Fähigkeit zur Anpassung und zum Überleben. Die Menschen haben gelernt, auch in den schwierigsten Situationen Wege zu finden, zu überleben, wobei sie stets den Geist der Gemeinschaft und des Optimismus bewahren. Der öffentliche Nahverkehr in Bangladesch besteht aus Bussen, Zügen und Rikschas. Viele Einwohner bewegen sich auch mit Fahrrädern und Motorrädern fort, was nicht nur hilft, den oft unerträglichen Verkehrsstau zu umgehen, sondern auch die Reisezeit verkürzt. Touristen können ebenfalls Taxis nutzen oder Fahrzeuge mieten, das Land eigenständig zu erkunden. Die lokale Küche Bangladesches ist äußerst vielfältig und reich in verschiedenen Aromen und Geschmacksrichtungen. Zu den traditionellen Gerichten zählen Biryani, ein würzig gewürzter Reis mit Fleisch, Dal, eine Linsenssuppe, und Fuchka. Nussbrige Teibalchen, gefüllt mit scharfen Saucen und Gemüse. Das Nationalgericht Bangladesches ist Hilscha, ein Fisch, der mit einer Vielzahl von Gewürzen zubereitet und zusammen mit Reis serviert wird,
was die kulinarische Vielfalt des Landes eindrucksvoll widerspiegelt. Exploring the rich tapestry of Bangladeshi culture and natural wonders reveals a land of delightful contrasts and profound traditions. One of the most enjoyable ways to immerse oneself in local customs is by sampling traditional sweets such as rasgulla and sandesh. These confections are not merely treats, they are an integral part of Bangladeshi culinary heritage, cherished by both residents and visitors alike. Their popularity spans generations, and they are often enjoyed during festivals, family gatherings, or simply as everyday delights, symbolizing the warm and welcoming spirit of the country. The way of life in Bangladesh is deeply rooted in hospitality and friendliness. It is customary for locals to invite guests to share a meal, often offering traditional dishes that reflect the country's rich culinary history. These hospitality practices highlight the importance of community and family bonds, which are central to Bangladeshi society. Respect for elders, reverence for cultural traditions, and the celebration of familial ties are visible in daily routines and special occasions alike. The people take pride in maintaining their customs, which serve as a bridge connecting past generations with the present, fostering a sense of unity and shared identity. Bangladesh's economy relies heavily on agriculture, weaving a livelihood for a significant portion of its population. The fertile lands support the cultivation of rice, jute, and various vegetables, forming the backbone of the country's sustenance and trade. Alongside farming, the textile industry stands as a vital sector, making Bangladesh one of the world's leading producers of clothing and garments. This industry not only fuels economic growth but also provides employment to millions, shaping the country's global economic footprint. Beyond agriculture and textiles, Bangladesh has developed other industries such as fishing, which benefits from extensive river networks, leather processing, and jewelry manufacturing, all contributing to a diverse economic landscape. Transportation within Bangladesh is facilitated by an intricate network of railways, roads, and waterways, enabling movement across its extensive territories. The railway system is well developed, connecting the most populous cities and remote regions, thus supporting commerce and daily commuting. Additionally, the country boasts several significant seaports along the Bay of Bengal, which serve as crucial nodes for international trade. These ports facilitate the import and export of goods, bolstering Bangladesh's role in the global economy and fostering economic integration with neighboring countries. One of Bangladesh's most extraordinary natural treasures is the Sundarbans, a vast mangrove forest that straddles the border between Bangladesh and India. Covering roughly 10,000 square kilometers, this unique ecosystem is the largest of its kind in the world and stands as one of the planet's most remarkable natural reserves. The Sundarbans sprawling along the coast of the Bay of Bengal features a labyrinth of rivers, tidal waterways, and wetlands, creating a complex and fragile habitat. This region is not only a breathtaking spectacle of nature but also plays a crucial role in protecting the coastline from the relentless forces of storms and erosion, acting as a natural barrier against the fury of the sea. The Sundarbans is renowned for housing one of the largest populations of Bengal tigers globally. These majestic predators embody the strength and grandeur of the region's wilderness, making them a symbol of the Indian subcontinent's wild heritage. Unlike their counterparts in other parts of Asia, the Bengal tigers of the Sundarbans have adapted remarkably well to life amidst the mangroves. They are exceptional swimmers, capable of traversing large distances in water in search of prey, which adds to their mystique and uniqueness among tiger subspecies. Their ability to navigate the waterways makes them particularly suited to this environment, yet it also brings them into frequent conflict with local communities living near the forest. Despite their formidable presence, the Bengal tigers of the Sundarbans often find themselves in tense encounters with local fishermen and honey collectors, who depend on the forest's resources for their livelihood. These interactions are complex, blending respect and fear, as the locals regard the tigers with awe and reverence. Numerous myths and legends have arisen around these magnificent creatures, portraying them as spiritual guardians or protectors of the forest, embodying the mystique and spiritual essence of the region. Many local stories suggest that the tigers are the spirits of the forest, tasked with safeguarding the ecosystem from malevolent forces. The Sundarbans has earned recognition as a UNESCO World Heritage Site, emphasizing its global significance and the importance of its preservation.
Efforts are underway to conserve this delicate environment, balancing human activity with ecological sustainability. However, the ecosystem faces persistent threats, including illegal poaching, deforestation, and water pollution, which jeopardize its fragile balance. Climate change poses an even more formidable challenge, with rising sea levels threatening to submerge extensive areas of the forest, endangering both its flora and fauna. The increasing frequency and intensity of storms further threaten this unique natural habitat, making conservation efforts more urgent than ever to secure the future of the Sundarbans for generations to come. Angesichts all dessen gilt die Erhaltung der Sundarbans und ihrer Bewohner, einschließlich der majestatischen bengalischen Tiger. Als eine der wichtigsten Prioritäten für Umweltaktivisten und die Behörden Bangladeshes. Dies riesigen Mangrovenwälder, die sich entlang der südwestlichen Küste des Landes erstrecken, sind nicht nur ein bedeutendes ökologisches Schutzgebiet, sondern auch ein Ort von internationaler Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt. Für Touristen bieten die Sundarbans eine einzigartige Gelegenheit, in die faszinierende Welt der Wildnis einzutauchen und die beeindruckenden bengalischen Tiger in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Geführte Touren und Safaris durch die Mangrovenwälder ermöglichen es den Besuchern, selten Tier- und Vogelorten in ihrem natürlichen Umfeld zu beobachten. Die komplexen Netzwerkausflüssen und Kanälen zu erkunden und dabei auch die reich Lokalkultur und die Lebensweise der Menschen kennenzulernen, die hier seit Generationen leben. Ein Ausflug in die Sundarbans ist zweifellos ein unvergessliches Abenteuer, das tief in das Herz eines jeden Eindringlings in dieses magische Fleckchen Erde eingraviert bleibt und bleibende Erinnerungen schafft. Die Natur Bangladeshes ist äußerst vielfältig und erstaunlich in ihrer Vielfalt in Landschaften und Ökosystemen. Das Land beherbergt eine Vielzahl von Naturschutzgebieten, Nationalparks und Reservaten, die reich Biodiversität bewahren. Reisende haben die Möglichkeit, bekannte Orte wie die Hügel von Chittagong zu besuchen, in den weißen Sandstränden von Cox's Bazar zu entspannen oder den Cap des Sees zu erkunden, die Schönheit der Natur und die einzigartigen Landschaften zu bewundern. Diese Regionen bieten eine breite Palette an landschaftlichen Riesen, von den grünen Hügeln und Wäldern bis hin zu den ruhigen Küsten und Seen, die natürlich Pracht Bangladeshes widerspiegeln. Die sozialen und politischen Herausforderungen des Landes umfassen eine Vielzahl komplexer Probleme. Dazu vor allem der Kampf gegen die weit verbreitete Armut, die Verbesserung des Gesundheits- und Bildungssystems sowie die Bewältigung drangender Umweltfragen. Bangladesh arbeitet aktiv daran, die Infrastruktur zu modernisieren und die Lebensqualität seiner Bevölkerung nachhaltig zu erhöhen. Dabei spielen international Organisationen und Partner eine entscheidende Rolle, indem sie finanziell unterstützen, technisches Know-how und nachhaltige Entwicklungsprogramm bereitstellen, das Land bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Die wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften Bangladeshes spiegeln sich in bedeutenden Entwicklungen in den Bereichen Landwirtschaft, Medizin und Informationstechnologie wider. Das Land fordert aktiv Innovationen und unterstützt Startups, das wirtschaftliche Wachstum voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu steigern. Ein herausragendes Beispiel für den technologischen Fortschritt ist die Errichtung der großen geschlossenen Garnelenfarm der Welt, die einen bedeutenden Anteil an den globalen Meeresfruchtexporten liefert und somit einen wichtigen Beitrag zur nationalen Wirtschaft leistet. Ein weiteres beeindruckendes Ereignis ist die Chittagong Messe, die in der Küste Bangladeshes stattfindet und zu den großen Schiffrecyclingstationen weltweit sah. Dieses Gebiet, bekannt als Chittagong Shipbreaking Yard, beeindruckt durch sein einzigartige und gleichzeitig erschreckende Szenerie, in der Tausende von Arbeitern Tag für Tag in der Zerlegung großer ozeanischer Schiffe beteiligt sind. Dies Schiff, die ihr Dienste bereits erfüllt haben,
Werden hier geziet auf Grund gesetzt. Sei in ihr Bestandteil zu erlegen. Der Prozess beginnt damit, dass die riesigen Schiff vorsätzlich auf Sandbänke entlang der Küste geschoben werden, sie für die Demontage vorzubereiten. Die Arbeiter, die meist nur mit einfachen Werkzeugen wie Sagen, Hammern und Schraubenzieher ausgerüstet sind, beginnen dann mit der manuellen Zerlegung der Schiff. Jeder einzelne Abschnitt, vom Rumpf bis hin zu den inneren Strukturen, wird Stück für Stück entfernt, wobei die Arbeit äußerst gefährlich und strapaziös ist. Die Sicherheitsmaßnahmen sind oft unzureichend, was die Arbeitsbedingungen noch gefährlicher macht und die Risiken für die Arbeiter erheblich erhöht. Trotz dieser Risiken bietet die Schiffsumstellung von Chittagong Tausenden von Menschen eine wichtige Einkommensquelle. Viele von ihnen kommen aus ländlichen Gegenden, hier ihr täglich Brot zu verdienen. Dieser Prozess, so schockierend für Außenstehend auch sein mag, ist ein bedeutender Wirtschaftszweig, der die lokale Beschäftigung fordert und gleichzeitig die global Nachfrage nach recyceltem Metall deckt. The working conditions in this region are notoriously harsh and perilous, presenting challenges that few would willingly endure. Workers in these environments frequently come into contact with toxic substances, which pose severe health risks, and they often operate amidst the constant threat of structural collapses or devastating fires. Despite these formidable dangers and the immense physical toll, for many individuals, this line of work remains their sole means of supporting their families and ensuring a livelihood. The shipbreaking yard in Chittagong, a vital hub of economic activity in Bangladesh, plays a significant role in the nation's financial stability. It not only provides employment opportunities for a large number of people from various backgrounds but also substantially reduces the need for importing metals and other recyclable materials, thereby saving the country considerable foreign exchange. The scrap metal obtained from dismantled ships is repurposed across multiple industries, including construction, manufacturing, and more, establishing this sector as a crucial link in the chain of Bangladesh's economic development. For tourists and researchers alike, this site offers an extraordinary glimpse into the stark contrast between industrial scale and human resilience. Visiting the Chittagong shipbreaking yard allows one to observe firsthand how cutting-edge technology and age-old traditional methods intersect within one of the most extreme industrial processes known to humanity. This place evokes profound emotions and leaves an indelible impression on all who witness it, vividly illustrating the extraordinary endurance and adaptability of people working under conditions that would seem almost impossible to most others. In conclusion, it is important to recognize that Bangladesh is a country distinguished by its unique culture, rich history, and a promising future. Despite facing numerous challenges and difficulties, the nation continues to develop steadily and attracts the attention of tourists and researchers from around the world. Bangladesh is a place where one can find inspiration in new experiences, learn about local traditions and customs, and enjoy the natural beauty and warm hospitality of its inhabitants. Thank you for watching this video until the very end. I hope you found it interesting to learn more about Bangladesh. If you enjoyed this journey, please consider engaging further with the content you have seen. While I do not include direct calls to subscribe or like, I encourage you to explore more about such fascinating destinations. Additionally, you are welcome to join our Telegram channel. The link is provided in the video description. There, you will discover plenty of useful information for travelers, be able to ask questions, and receive tips from experienced explorers. Thank you for your attention, and I look forward to our next encounter.